February 17th, Khabran. Canada's province faced new economic shocks ahead of 2026 budget season. As Canada heads into the 2026 provincial budget season, a new analysis by Desjardins says provinces are facing fresh economic shocks, but are showing more resilience than expected. Despite ongoing U.S. trade tensions and tariffs affecting sectors like steel, auto, and aluminum, exemptions under the Canada-US-Mexico trade agreement and improved GDP data have put most provinces in a stronger position. British Columbia, Saskatchewan, and Atlantic provinces are better placed due to diversified trade, while Alberta enters 2026 with one of the strongest fiscal positions. However, risks remain from global trade uncertainty and energy market volatility. 2026 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਸ਼ਡਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਸਮਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਛੂਟ ਅਤੇ GDP ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬੇ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। British Columbia, Saskatchewan ਅਤੇ Atlantic provinces diversified trade ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ Alberta 2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਰਿਸਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। Inflation slows to 2.3% in January as gas prices fall, StatCan. Statistics Canada says inflation eased to 2.3% in January, down from 2.4% in December, mainly due to lower gas prices and easing shelter costs. Gas prices fell 16.7% every year over year, largely after the end of the federal carbon price. Shelter inflation also slowed, with rent and mortgage interest cost living rising just 1.7%, the first time in nearly 5 years below 2%. However, food inflation rose to 7.3%, driven by a 12.3% jump in restaurant meals prices, partly linked to last year's federal tax holiday. Economists and say inflation is expected to continue moderating, giving the Bank of Canada more flexibility in future rate decisions. Statistics Canada ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਕੇ 2.3% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 2.4% ਸੀ। ਇਹ ਘਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 16.7% ਘਟ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ carbon tax ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਸਲੋ ਗਰੋਥ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1.7% ਰਹੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.3% ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੀਲਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 12.3% ਵਧਣ ਕਰਕੇ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Police investigate fatal head-on collision in Burnaby. Burnaby RCMP is investigating a fatal head-on collision that occurred late Monday night on Marineway near Roseberry Avenue. Police say one vehicle traveling west crashed head-on into an eastbound vehicle around 11 p.m. The driver of the westbound vehicle died at the scene, while others involved were taken to hospital with serious but non-life-threatening injuries. Investigators believe speed was contributing factor. Marineway remains closed between Nelson and Greenwall while the investigation continues. Anyone with information or dashcam footage is asked to contact Burnaby RCMP.
Burnaby RCMP मंडे रात ਨੂੰ हुई एक फेटल हेड ऑन कोलिजन ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਨ ਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਬੇਰੀ ਐਵਨਿਊ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਪਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਰੀਨ ਵੇ ਨੈਲਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੁਰਨਬੀ RCMP ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ। BC police watchdog to decide on investigation into Tumblr Red shooting. British Columbia's police watchdog, the Independent Investigations Office, IIO, is assessing whether it will launch an investigation into last week's mass shooting in Tumblr Ridge, which left 9 people dead, including the shooter, and more than 24 injured. The IIO says it is reviewing whether there is any link between police actions or inaction and the deaths or injuries. If no connection is found, the office will not proceed. However, if the mandate is met, the investigators will examine all available evidence. The IIO emphasized that its role is separate from the RCMP's investigation and extended condolences to the families affected by the tragedy. British Columbia, the police watchdog agency Independent Investigations Office IIO ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟੰਬਲਰ ਰਿਜ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਡਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। IIO ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। IIO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ RCMP ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। Temporary classrooms arriving in Tumblr Ridge. Temporary classroom trailers are arriving in Tumblr Ridge to support students after last week's deadly mass shooting. School District Number 59 says students will not return to the high school building where most of the victims were found. 14 portable units, including bathroom and classroom trailers, will be installed at Tumblr Ridge Elementary School. Classes will resume once the units are fully set up with the safety and students' well-being as top priorities. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Tumblr Ridge ਵਿੱਚ students ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੰਬਰ 59 ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 14 ਪੋਰਟੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਟੰਬਲਰ ਰਿਜ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨਿਟ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੇਗੀ। Ottawa urged to send fuel aid to Cuba as US tightens oil blockade. The Canadian government is facing growing pressure to speak out against the United States or send humanitarian aid to Cuba after Washington expanded restrictions on fuel supplies. The tightened blockade has caused severe shortages of food, medicine, and fuel across the island. Several political leaders, including the NDP and Bloc Québécois, are urging Prime Minister Mark Carney to follow Mexico's example by sending essential supplies. Ottawa says it is deeply concerned about the worsening situation but has not yet confirmed any direct aid to Cuba. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਲਈ ਆਇਲ ਤੇ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਵਾ ਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇ
दबाव वध रहा है कि वो अमेरिका खिलाफ आवाज उठाए क्यूबा ਨੂੰ इंसानी मदद भेजे एनडीपी ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਟੋਆ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ Carney unveiled $6.6 billion defense plan to boost Canadian industry, create 125,000 jobs. Prime Minister Mark Carney has launched Canada's first ever defense industrial strategy, a $6.6 billion plan aimed at strengthening the domestic defense sector and creating more than 125,000 jobs over the next 10 years. The strategy focuses on increasing Canadian companies' share of defense contracts to 70%, boosting military production at home and meeting NATO spending targets by spring 2026. Carney said Canada can no longer rely on other countries for its security and must invest in its own defense capabilities. प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कनाडा की पहली डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी लॉन्च की है जो $6.6 बिलियन की योजना है इसका मकसद अगली 10 साल विच 1.25 लाख नवीं नौकरियां पैदा करना ते घर विच ही डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाना है योजना ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 70% ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरों से until next time goodbye and be safe